Today we discussed about the separation of mixtures. So already we know about the mixtures. So yesterday we discussed the differences between mixtures and compounds. So what are the mixtures? Now our topic is only for mixtures. Okay. What are mixtures means? There is two types are there, homogeneous and heterogeneous. So which are contains different kind of molecules. Okay, different type of molecules combined identity. Okay, different type of molecules are combining together is called mixture. If they are perfectly matched, that is called homogeneous. Not uniformly matched, perfectly uniform got distribute above, that is called heterogeneous mixture. Means whatever homogeneous, heterogeneous, whatever it is. Now we are talking about all type of mixtures. For all type of mixtures, separation of that mixtures. So what is the need to separate that mixtures? So mixtures similarly separate ఎందుకు చేయాలి? Is there any use? Okay, mixtures separate చేయడం కంపల్సరీ yes. ఇప్పుడు మనకి కొన్నిసార్లు మిక్చర్స్ అవసరం అయితే we do the mixtures. Okay, మనకి two compounds mixture అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ లెమన్ జ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? సాల్ట్ ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దానికి లెమన్ జ్యూస్, నెక్స్ట్ వాటర్, నెక్స్ట్ షుగర్, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మనం మిక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో అది మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న మిక్చర్ మన నీడ్ కోసం, మన అవసరం కోసం ఒక మిక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అయితే న్యాచురల్గా వచ్చే మిక్చర్స్ అన్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ అవుతాయా? సో ఇట్ మే బి నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ sea water or nothing but salt water. Okay, so salt water, the salt water is మనకి న్యాచురల్గా అంటే సీ వాటర్, మన గ్రౌండ్ వాటర్, మన బోరేస్తే వచ్చే వాటర్, ఇవన్నీ సాల్ట్ వాటర్. అంటే జనరల్గా మనకు వచ్చే రివర్ వాటర్ మీన్స్ నాట్ ఏ బిగ్ సాల్ట్ వాటర్, దాంట్లో ఎక్కువ సాల్ట్స్ ఉండవు, వెరీ లెస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు, అండ్ సాల్ట్ వాటర్ జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ అవైలబుల్ వాటర్. ఈ న్యాచురల్ వాటర్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఆ ఉన్న మెనీ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదు. వీ నీడ్ ఓన్లీ వెరీ లెస్ ఫ్యూ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటే చాలు మనకి. ఓకే, సో మరి సాల్ట్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి. మన డ్రింకింగ్ పర్పస్కి అయితేనేమో కొంచెం కొన్ని సాల్ట్స్ ఉంటే ఏం కాదు. ఫ్లోరైడ్ సంబంధించిన సాల్ట్స్ ఉంటే ఇది డేంజరస్, రిమైనింగ్ సాల్ట్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెడిసిన్కి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, for example in the manufacturing of medicines. Okay, next in the chemicals preparation. For example hospitals lo use chese labs lo. Okay, in laboratories. So different places lo manam water use chestam kada. So akkada salt water is not work, not useful. అంటే ఏం కావాలి మనకి? we need a pure water కావాలి. అంటే ఓన్లీ వాటర్ కావాలి, దాంట్లో ఉన్న సాల్ట్స్ అవసరం లేదు. డ్రింకింగ్ పర్పస్కి అయితే కొన్ని సాల్ట్స్ అవసరం. ఈవెన్ మనకి క్లాత్ వాష్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ సాల్టిష్ వాటర్ ఉందనుకో నాట్ యూస్ఫుల్. కాబట్టి కొన్ని సాల్ట్స్, లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటే మన డ్రింకింగ్ పర్పస్కి ఓకే, అది ఫ్లోరైడ్ ఉండకూడదు. కానీ ఈ మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో, కెమికల్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్, ల్యాబొరేటరీలో మన బ్లడ్ టెస్ట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టెస్ట్ చేస్తారు కదా. సో అక్కడ యూజ్ చేసే వాటర్ కంపల్సరీ ప్యూర్ వాటర్ ఉండాలి. అంటే వీ నీడ్ టు సపరేట్ ద సాల్ట్ అండ్ వాటర్. అంటే సాల్ట్ వాటర్లోంచి మనం సాల్ట్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ని వీ నీడ్ టు రిమూవ్. ఓకే, అంటే there is a compulsory okay, excuse me. Okay, it is a need
to separate the mixtures. Okay, example, what is the best example మనకి sea water తీసుకున్నాం, natural occurring water తీసుకుంటే it consists of many impurities, even dust particles కూడా ఉంటాయి, impurities, different type of salts dissolve అయి ఉంటాయి. అయితే సో దాన్ని డిఫరెంట్ కొన్ని యూజెస్ కోసం ఏం కావాలి, పర్ఫెక్ట్ ప్యూర్ వాటర్ అవసరం. సో టు గెట్ దట్ ప్యూర్ వాటర్ we need to separate that impurities from that water. So that is called separation of mixtures. Okay. Okay, for our need, it is maximum for our needs we need to separate the mixtures. Okay. So what is the need to separate the mixtures? What is the need to separate the mixtures? సో వాట్ ఎందుకు మనం సపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మిక్చర్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన కాంపౌండ్ కావడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ నుంచి మనకు ప్యూర్ వాటర్ కావాలి. సో ఇట్లా చాలా మిక్చర్స్ ఉంటాయి మనకి. దాంట్లో మనకు అవసరం ఉన్న సబ్స్టాన్స్ కావడానికి ఏం చేస్తాం, మిగతా ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని, అవసరం లేని వాటిని సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు సపరేట్ ద మిక్చర్స్ మీన్స్ removal of unwanted, sometimes they are harmful substances or harmful components so simple we can write like up to this. What is the need to separate the mixture means to the removal of unwanted and harmful components. Next, extraction means సో మనం కాంపౌండ్ నుంచి మనకు అవసరమైన కాంపౌండ్ తీసుకోవడం ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఒక మిక్చర్ నుంచి మనకు రిక్వైర్డ్ ఉన్న కాంపౌండ్ సపరేట్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూజ్ఫుల్ సబ్స్టాన్స్. Useful component. ఇక్కడ there is a two possibilities and two choices ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో ఇట్లా రిమూవ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్, ఏది ఈజీ అయితే అది చేయడం, అన్వాంటెడ్ రిమూవ్ చేసి మనకు కావాల్సిన కాంపౌండ్ అలాగే ఉంచవచ్చు. సో కొన్నిసార్లు మోర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి, సో అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ synthetic substances. సో ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సింథటిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు పైన మనం చెప్పిన వాటిలో ఈ సాల్ట్ వాటర్, డిఫరెంట్ మినరల్స్ సంబంధించినవి ఏంటంటే న్యాచురల్గా దొరుకుతాయి. సో న్యాచురల్గా అక్కరింగ్ వాటిని ఏం చేస్తాం, ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేస్తాం, మనకి యూజ్ఫుల్ ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో కొన్నిసార్లు సింథటిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే the substances made by us in laboratory. ఓకే, సో ఏ సబ్స్టాన్స్ అయితే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తామో, సో అటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిఫరెంట్ కెమికల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ల్యాబొరేటరీస్లో, ఇండస్ట్రీస్లో. సో ఆ కెమికల్స్ ప్రిపేర్ చేసిన కెమికల్స్ కూడా ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అంటే న్యాచురల్గా అక్కరింగ్ మెటీరియల్లో కాకుండా
ఇప్పుడు వాటర్ అంటే న్యాచురల్ అక్కరింగ్, డిఫరెంట్ ఓర్స్, ఐరన్ సంబంధించిన ఓవర్, కాపర్ సంబంధించిన ఓవర్, సో వీటన్నిటిలో కూడా న్యాచురల్ అక్కరింగ్ ఇవన్నీ. సో అట్లా కాకుండా మనం ప్రిపేర్ చేసిన మెటీరియల్స్ కూడా ఏముంటాయి, మెనీ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. సో పేపర్ మనకి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వైట్గా అట్లా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా పేపర్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఐడియా, దట్ ఈస్ వుడ్ పల్ప్. సో వుడ్ పల్ప్ మరి ఏ కలర్లో ఉంటుంది, సో నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ వైట్ కలర్. సో ఆ వుడ్ పల్ప్లోంచి అంత పర్ఫెక్ట్ బ్రైట్ వైట్ కలర్లో ఉన్న పేపర్ రావడానికి ఇట్ టేక్స్ మెనీ రియాక్షన్స్. దాంట్లో డిఫరెంట్ మిక్చర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లోని ఇంప్యూరిటీస్ని, కలర్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ని, సో వాటన్నిటిని సపరేట్ చేయాలి. అట్లా మనం ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని ఏమంటామంటే సింథటిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద నీడ్ టు సపరేట్ ద మిక్చర్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్. That how it is possible to separate them. So separate చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో అలా సపరేట్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు సెపరేట్. సో మ్యాక్సిమం మెటీరియల్స్ ఏం చేస్తాం, న్యాచురల్గా దొరికినవైనా, న్యాచురల్ అకరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అయినా, మనం ప్రిపేర్ చేసిన సింథటిక్ మెటీరియల్స్ అయినా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో ఆ ఇంప్యూరిటీస్లో మనకు అవసరమైన కాంపౌండ్ని సపరేట్ చేయాలి, ఇంప్యూరిటీస్ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నవ్ యూ గాట్ దట్ వై ద మిక్చర్ షుడ్ బి సపరేటెడ్. ఓకే, ఎందుకు మిక్చర్ సపరేట్ చేయాలో మీకు ఐడియా వచ్చింది. సో హౌ దే కెన్ సపరేటెడ్, మరి ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాం? సో జస్ట్ హీట్ చేస్తే అన్ని సపరేట్ అయిపోతాయా? సో అన్ని కూల్ చేస్తే సపరేట్ అయిపోతాయా? నో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ మిక్చర్. కొన్ని హీట్ చేస్తే కావచ్చు, కొన్ని కూల్ చేస్తే కావచ్చు, కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు. అంటే దేని బేస్ చేసుకొని, ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మిక్చర్. సో ఆ మిక్చర్ బేస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్, దాంట్లో ఏమేమి మిక్స్ అయి ఉన్నాయి, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వి యూజ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. మొత్తం మీద సపరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం మైండ్లో ఉంచుకోవాలి, వి నీడ్ టు మైండ్ ద టూ థింగ్స్. ఓకే, so how to separate, the separation depends on separation of mixtures or any mixture depends on mainly type of the mixture. Type of the mixture and properties of the components in the mixture. Components means దాంట్లో ఏమేమి మిక్స్ అయి ఉన్నాయో వాటిని మనం కాంపోనెంట్స్ అంటాం. Properties of the components in the mixture. Okay, ఈ టూ వాటిని బేస్ చేసుకుని separation is takes place. అంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, that is based on type of mixture. homogeneous or heterogeneous. homogeneous ఒకలాగా సపరేట్ చేస్తారు, heterogeneous ఒకలాగా సపరేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ properties of the components in the mixture. Okay, even it is also depends on physical state of mixture. Okay, physical state of mixture. So ఇలా డిఫరెంట్, ఇది మెయిన్. ఇంకా మనం చేస్తే స్మాల్ వస్తాయి. ఇట్స్ మెయిన్ కేటగిరీ అనమాట. టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ అంటే అది హోమోజీనియసా హెట్రోజీనియసా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద మిక్చర్. సో దాంట్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ అయినాయి, వాటన్నిటి ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్.
ఓకే, ఒక్కొక్క మిక్చర్ ఎట్లా ఉంది. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మిక్చర్, అవి సాలిడ్ లిక్విడా, లిక్విడ్ లిక్విడా, సాలిడ్ సాలిడా, గ్యాస్ సాలిడా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సపరేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే సపరేషన్కి మిక్చర్ సపరేట్ చేయడానికి దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ప్రజెంట్ టు ద సపరేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. బట్ ఎటువంటి ఏ మిక్చర్స్కి ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్, మెయిన్లీ దిస్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, now we see some techniques to separate the solid mixtures. Okay, now we see the separation of actually so మనకు a lot of techniques అని చెప్పాం. But in our syllabus only some techniques are given. We need to discuss that only. There is no requirement of all type of techniques. Okay, now we see the separation of separation methods of solid mixtures. So separation of solid mixtures. Okay, అది చెప్పడానికి ఓన్లీ మనకి సిలబస్లో ఇచ్చింది ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ గురించి. ఓకే, దట్ ఈ సాలిడ్ మిక్చర్ని ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాం. సో ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. Now we see the simple one. So that is number one, magnetic separation. So magnetic separation means ఇక్కడ మనకి టూ సాలిడ్స్ మిక్స్ అయ్యాయి, ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ప్లస్ so other impurities. So for example we are taking iron plus some x ఏదో impurities లేకపోతే సల్ఫర్ తీసుకుందాం. సో ఈ రెండు సాలిడ్స్ మిక్స్ అయ్యాయి. సో we need to separate these two. సో ఈ రెండు సపరేట్ చేయాలంటే if you use the magnet యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో we are using a magnet here. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేస్తాం మిక్చర్లో. సో ఆ మిక్చర్లో మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేస్తే ఏ పార్టికల్స్, విచ్ పార్టికల్స్ కనెక్టెడ్ టు ద మ్యాగ్నెట్, ఐరన్ పార్టికల్స్. సో ఐరన్ పార్టికల్స్ మ్యాగ్నెట్కి మొత్తం స్టిక్ అయిపోతాయి, సల్ఫర్ది స్టిక్ అవ్వవు. సో సింపుల్. సో అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ బయటికి తీసాను మనకి. ఇప్పుడు ఆ మిక్చర్ ఉన్నది, ఆ మిక్చర్ ఉన్న బౌల్లో మ్యాగ్నెట్ వేస్తే సో ద టోటల్ ఐరన్ పార్టికల్స్ ఆర్ స్టిక్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెట్. సల్ఫర్ పార్టికల్స్కి ఏంటిది, they don't have magnetic character. సో కాబట్టి మ్యాగ్నెట్కి స్టిక్ అవ్వు. సో మనం మ్యాగ్నెట్ బయటకు తీస్తే ఐరన్ పార్టికల్స్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి, సల్ఫర్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ఉంటాయి. ఓకే, మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. అంటే దీంట్లో కంపల్సరీ ఏమన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ప్లస్ ఇంకొక ఏదైనా సేమ్ మ్యాగ్నెట్కి టచ్ అయ్యి తీసుకున్నాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఉన్న రెండు సాలిడ్స్లో ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి, ఇంకొకటి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి. సో అప్పుడే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మీన్స్ it is useful when only one solid అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ గా టూ సాలిడ్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వన్ సాలిడ్ ఈజ్ magnetic
and second one is non-magnetic. సో ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి, ఇంకొకటి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి. సో అప్పుడే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, it is useful only when one solid is magnetic and second one is non-magnetic. సో మ్యాగ్నెట్ ఉన్నది మ్యాగ్నెటిక్ సైడ్ వస్తుంది, నాన్ మ్యాగ్నెట్ ఉన్నది మ్యాగ్నెట్ సైడ్ రాదు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ iron plus sulfur. Okay, ఇక్కడ iron is magnetic, sulfur is non-magnetic. Okay, same other example also given, iron plus sand. Okay, dust particles అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో iron magnetic, అదే సల్ఫర్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్, బోత్ కెన్ బి సపరేటెడ్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఐరన్ మ్యాగ్నెటిక్, శాండ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్. ఓకే, సో ఇట్లా మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ సపరేటెడ్. ఓకే, జనరల్గా ఐరన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఐరన్లో ఇది యూజ్ చేస్తారు. సో నౌ సీ ద సెకండ్ వన్, సెకండ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో టేక్ డౌన్. Okay, see the second one, sublimation. Okay, so we know the sublimation. What is mean by sublimation? What is mean by sublimation? The conversion of a solid into గ్యాస్ డైరెక్ట్లీ. సో సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ కాకుండా సాలిడ్ నుంచి సో డైరెక్ట్గా గ్యాస్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా దే ఆర్ సపరేటెడ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీంట్లో ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ మిక్చర్, మనం మ్యాక్సిమం టోటల్ టూ కాంపోనెంట్స్ మిక్చర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో సబ్లిమేషన్లో కంపల్సరీ కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ when one compound is sublimated and second one not, and second one is not sublimated. So then only it is possible. Okay, so for example మనం two compound తీసుకుందాం, that is camphor. Okay, camphor plus just take sand. Okay, so camphor plus sand తీసుకున్నాం, or otherwise camphor plus salt. So camphor plus salt తీసుకున్నాం. Okay, camphor plus salt తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో so what is, which is having a sublimation nature? Here sublimation means the conversion of solid to gas. Directly.
solid converted to gas directly is called sublimation. సో మనం క్యాంఫర్ సాల్ట్ రెండింటి ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాం? ఓకే, వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా పాసిబుల్ అవ్వదు. సో దీనికి కొంచెం లైట్గా యాక్చువల్లీ హీట్ క్యాంఫర్ వెరీ ఫాస్ట్ సబ్లిమేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్యాంఫర్ అంటే తెలుసు కదా, ఓకే, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాం, టెంపుల్స్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ క్యాంఫర్ ఈజీగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో సాల్ట్ ఎవాపరేట్ అవ్వకుండా దీంట్లోనే ఉంటుంది. సో క్యాంఫర్ మాత్రం పైకి మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్యాంఫర్ సపరేటెడ్, సాల్ట్ సపరేటెడ్. సో ఎవాపరేట్ అయిపోతే మళ్ళీ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే సో జనరల్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్, సో దీంట్లో తీసుకుందాం క్యాంఫర్ ప్లస్ సాల్ట్. సో ఈ మిక్చర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు సో క్యాంఫర్ ఏంటి మనకి ఈజీగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. సో ఈజీగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో దీనిపైన మనం టేక్ ఏ వాచ్ గ్లాస్, దీన్ని మనం ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్యాంఫర్ మొత్తం ఏమైందంటే ఇట్ స్టిక్స్ ఆన్ ద వాచ్ గ్లాస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాచ్ గ్లాస్. సో క్యాంఫర్ మొత్తం ఇక్కడ రీచ్ అయిపోతుంది. సో శాండ్ మాత్రం ఇక్కడే రిమైనింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎవాపరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే రెండు సబ్లిమేట్ అయినాయి అనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మళ్ళీ రెండు యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎవాపరేట్ అవ్వలేదు, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే మనం తీసుకుందాం మిక్చర్ ఆఫ్ టూ కాంపోనెంట్స్లో ఒకటి సబ్లిమేట్ అవ్వాలి, ఒకటి సబ్లిమేట్ అవ్వదు, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ క్యాంఫర్ ప్లస్ సాల్ట్. So very rare examples are there. The examples are sand plus iodine. Sand plus I2 means iodine. Okay, this is one mixture. So next camphor plus salt. ఇది ఒక మిక్చర్, వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ప్లస్ సాల్ట్. దిస్ ఈస్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్, రైట్ ఇట్, అమ్మోనియం క్లోరైడ్. ఓకే, సో ఈ మిక్చర్ని కూడా మనం ఇదే ప్రాసెస్లో సపరేట్ చేస్తాం. సో దీంట్లో మనకి ఏది సబ్లిమేట్ అవుతుంది? శాండ్. No sublimation, it undergoes sublimation. కాబట్టి ఒకటి సబ్లిమేట్, ఒకటి నో సబ్లిమేషన్. సో ఇక్కడ సో క్యాంఫర్ సబ్లిమేట్స్, బట్ ఫర్ సాల్ట్ నో సబ్లిమేషన్, కాబట్టి సపరేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ సబ్లిమేట్స్, సబ్లిమేట్ అవుతుంది. సాల్ట్ నో సబ్లిమేషన్ ఫర్ సాల్ట్. సో ఇట్లా వన్ సబ్లిమేట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ నాన్ సబ్లిమేట్, దెన్ వీ కెన్ సపరేట్ దమ్ ఈజీలీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఆర్ మోర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు మనం ఏదో ఒక్కదాన్ని సపరేట్ చేస్తాం, అదేంటే సబ్లిమేట్ అయ్యేదాన్ని సపరేట్ చేస్తాం, మిగతా వాటిని మళ్ళీ సపరేట్ చేయలేం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో టేక్ డౌన్ So three compounds, not an easy one. Okay, but for example, take sand, okay, plus salt plus camphor. Okay, so a mixture మనం separation చేయొచ్చు అంటే S అయితే which is separated. So
So total mixture దీంట్లో for example దీంట్లో 3 parts ఉన్నాయి. 3 parts cannot be separatable. Only camphor sublimate అవుతుంది కాబట్టి it is sublimates. ఇది sublimate అయిపోతుంది, but these two are non-sublimates. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు అట్లాగే ఉంటే దీని ఒక్కదాన్ని మాత్రం సపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మళ్ళీ శాండ్ సాల్ట్ సపరేట్ చేయాలంటే అగైన్ ఇట్ టేక్స్ అనదర్ టెక్నిక్. ఓకే, 2 ఉన్నప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఓన్లీ మనకి సబ్లిమేట్ అయ్యేది అవసరం ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఓకే, రిమైనింగ్ కాంపౌండ్ సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు సపరేట్ ద అదర్ కాంపౌండ్స్. వీ నీడ్ టు ఓన్లీ వన్ సబ్లిమేటెడ్ కాంపౌండ్ రిక్వైర్డ్ అనుకుంటే దట్ కెన్ బి సపరేటెడ్ అవుట్. అది ఓన్లీ వన్ సబ్లిమేటెడే ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ take another. For example, camphor plus ammonium chloride plus salt. So is it possible to separate them? So ikkada both ammonium chloride, camphor, both are sublimates. అంటే రెండు కంబైన్డ్ ఎవాపరేట్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో రిమైనింగ్ సాల్ట్ ఏంటిది? నో సబ్లిమేషన్. అంటే ఓన్లీ నాన్ సబ్లిమేటెడ్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇట్లా యూజ్ అవుతాయి. కానీ camphor, ammonium chloride cannot be separated because both are combinedly going into evaporate state, vapor state లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి సో సపరేట్ చేయలేము. అంటే 2 కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉన్న ఒకటే సబ్లిమేటెడ్ ఉంటే అది అవసరం అనుకుంటే అది సబ్లిమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ సమ్ మోర్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. We will discuss in next class, but take the notes perfectly. Okay, we will conduct an exam on Sunday.